zoon meaning animal and nosis for disease, that the disease is coming from the animals. WHO in 1959 defined that zoonosis are those diseases and infections which are naturally transmitted between the vertebrate animals and man. So definition ta arekbar amra repeat kori. Zoonosis ki? WHO in 1959 defined that zoonosis are those diseases and infections which are naturally transmitted between vertebrate animals and man. Zoonosis was prevalent from the prehistoric times. In 21st century also, this was present in the form of SARS-CoV-2. It was phylogenetically and similar to the SARS-like bat co-virus. Bat was the primary host. When humans consumed that as a food, it came into direct contact and there was human-to-human transmission. ঠিক আছে, এইভাবে তাহলে জুনোসিসটা আমাদের মধ্যে এসেছিল from animals. Bat was the primary host. When men consumed that as food, it came into contact with intermediate host as a human host, and then there was human-to-human transmission. Zoonosis is now an international problem, like the swine influenza virus in 2000, influenza virus epidemic in 2001 to 10, the Zika virus in camels, SARS-CoV-2, Asian influenza virus, SARS-CoV-2. These are the major zoonotic pandemic outbreaks in the recorded history. What factors are increasing the zoonosis emergence? These are diseases transmitted from animals to humans, deforestation and other land use changes, illegal and poorly regulated wildlife trade, intensified agriculture and livestock production, antimicrobial resistance and climate change. So what factors are responsible for zoonosis? Sudipto, what factors are responsible for increasing zoonotic emergence? Deforestation and other land changes, illegal and poorly regulated wildlife trade, antimicrobial resistance, intensified agriculture and livestock production, and climate change. Classification: chlamydial zoonosis, like Chlamydia abortus, Chlamydia fetis, Chlamydia trachomatis, etc. Bacterial zoonosis like Bacillus anthracis, Mycobacterium bovis, Brucella abortus. Bacillus anthracis কোত্থেকে হয়? সুদীপ্ত, Bacillus হয়ে গেছে পড়ানো, both in theory and practical. And Brucella abortus. Viral zoonosis, rabies virus, paramyxovirus, influenza A virus and Rift Valley fever. So the viral zoonosis virus হয়ে গেছে তো পড়া, virology হয়ে গেছে. Rabies virus, সুদীপ্ত বলো, how is pathogenesis of rabies virus? This is a very common question. তোর একটা বন্ধু বা পাড়ার লোক তোকে বললো যে সুদীপ্ত আমাকে রাস্তায় একটা এরকম রেবিস স্ট্রিট বাইট ডগ হয়েছে, আমি কোথায় কি কবে কবে ভ্যাকসিন নেব, তুই কি বলবি? রেবিজের প্যাথোজেনেসিস, ভ্যাকসিনেশন শিডিউল সবসময়তে ভালো করে মনে রাখবি, ঠিক আছে? অ্যান্ড ক্যাটাগরাইজেশন অফ দ্য ডগ বাইট wounds মনে আছে তো ওগুলো ক্যাটাগরাইজেশন গুলো? ক্যাটাগরি 1 জাস্ট লিকিং or without abrasion, category 2 scratching with oozing of blood, category 3 deep wounds and wounds to the face and neck. কোনটাতে কি ভ্যাকসিনেশন দিতে হয় আর কোনটাতে ইমিউনোগ্লোবুলিন দিতে হয় ভালো করে মনে রাখবি. These are very important questions both for the theory and the viva. Okay? Viral zoonosis, rabies virus, paramyxovirus, influenza A virus and Rift Valley fever virus. In influenza virus, the vaccines are usually taken annually. Why? Why these vaccines are given annually? Newer vaccines are produced every year. কেন? যে কোনো একটা ভাইরাল এগুলো রেগুলারলি এটা রিঅ্যাসর্টমেন্ট হচ্ছে, জেনেটিক্যালি রিঅ্যাসর্টমেন্ট হচ্ছে। আজকে যেই ভ্যাকসিনটা প্রডিউসড হচ্ছে, ঠিক আছে,
সেটা পরের স্ট্রেনের সাথে তো ওরা জেনেটিক রিঅ্যাসর্টমেন্ট করে কাজে লাগবে না। সুতরাং এভরি ইয়ার নিউয়ার স্ট্রেনস অফ ভ্যাকসিনস আর প্রডিউস। ঠিক আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন সেই জন্য প্রতি বছর নিতে হয়, সেইটার প্রিভ্যালেন্স স্ট্রেনস অনুযায়ী সেই ভ্যাকসিনটা প্রডিউসড হয়। ঠিক আছে, parasitic zoonosis, trichinella, ankylostoma brasiliensis, mycotic zoonosis, microsporum like trichophyton, blastomyces dermatitis, microsporum আর ট্রাইকোফাইটন কি করে? সুদীপ্ত, ডার্মাটোফাইটোসিস বা রিংওয়ার্ম, how will you diagnose that? What will be the method of diagnosis in a dermatophytic infection? Skin scrapings. You will be taking skin scrapings and do a KOH mount. Skin scrape করলি সেই ফ্লেক্স গুলোকে নিয়ে এতে দিয়ে KOH 10% KOH দিলি, 15 to 20 minutes dissolve করতে দিবি for the keratin to dissolve. KOH will act like a keratolytic agent, and then under a 40x microscope, high power, you will look for the fungal hyphae. Okay, mycotic zoonosis are the microsporum, trichophyton, blastomyces dermatitis, rickettsial zoonosis, coxiella, rickettsia হয়ে গেছে তো, and protozoal zoonosis তো হয়ে গেছে। ঠিক আছে, classification according to the mode of transmission: direct zoonosis from host A to host B, latent zoonosis, host A then there will be an intermediate host in which the symptoms will be, there will be no symptoms, it will be asymptomatic, and from that there will be transmitted to the host B. Metazoonosis, the intermediate host will act as a vector, avertebrate, and then it will be transmitted to the host B. Saprozoonosis, where there will be disease from the water, soil, plants, etc. Then it will come to the host A and come to the host B. And cyclozoonosis, from host A to host B, there will be a cyclical period. So, according to the modes of transmission, এগুলো কিরকম ভাবে ক্লাসিফাই করা হয়: direct zoonosis, latent zoonosis, metazoonosis, saprozoonosis and cyclozoonosis. তাহলে সুদীপ্ত কি পাঁচটা বলো? direct zoonosis, latent zoonosis, metazoonosis, saprozoonosis and cyclozoonosis. Our classification according to the etiological agents was chlamydial zoonosis, bacterial zoonosis, viral zoonosis, parasitic zoonosis, mycotic, rickettsial and protozoal. 1 2 3 4 5 6 7 সাতটা বলো। তোর নাম কি? স্বপ্ননীল। chlamydial, bacterial, viral, parasitic, mycotic, rickettsial and protozoal. According to the reservoir host, zooanthroposis, going from the animals to the humans, anthropozoonosis, anthro মানে হচ্ছে মানুষ, humans থেকে হচ্ছে animals এর, আর amphizoonosis that can travel both sides. Okay, these are the factors influencing the prevalence of zoonosis: Spanish flu, H3N1 virus, HIV, H1N1 virus and the COVID-19 এই ইয়ার্স গুলোতে হয়েছিল। The zoonotic outbreaks becoming more frequent with increasing human to animal interaction. Factors influencing the prevalence of zoonosis: infectious disease, land use changes, loss of biodiversity, invasion of the exotic species, toxification of the biosphere and stratospheric ozone depletion. Factors influencing the prevalence of zoonosis: handling of animal byproducts and wastage. These are occupational hazards. যারা লাইভ অ্যানিমাল মার্কেটসে কাজ করেন সেইখান থেকে এরকম সার্স কোভিড-19 বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে পারে, এইচআইভি বা ইবোলা ভাইরাস। যারা ওয়াইল্ড লাইফ হান্টিং করেন, এমার্জেন্টিক জুনোটিক ডিজিজ, আর ইন্টেন্সিভ ওয়াইল্ড লাইফ ফার্মিং, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে এই ডোমেস্টিক অ্যানিমালস থেকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিপা ভাইরাস, হেন্ড্রা ভাইরাসের মতো। ঠিক আছে, তাহলে কি এই ফ্যাক্টরসগুলো ইনফ্লুয়েন্স করছে? যারা লাইভ অ্যানিমাল মার্কেটসে কাজ করে,
ওয়াইল্ড লাইফ হান্টিং যারা করে, যেমন HIV বা ইবোলা ভাইরাস আসে সেখান থেকে। এমার্জিং জুনোটিক ডিজিজ গুলো কোত্থেকে হচ্ছে? ইন্টেন্সিভ ওয়াইল্ড লাইফ ফার্মিং যারা করছে, আর হচ্ছে ডোমেস্টিক এনিম্যালস যারা রিয়ার করছে, যেমন হচ্ছে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা আর বার্ড ফ্লু ভাইরাস, তোর চিকেন্স থেকে আসে। Increased movements of man and increased trade in animal products. Transportation of virus infected mosquito and cultural anthropological norms. কিভাবে এরকম animals to human evolution হচ্ছে pathogens গুলো? Stage 1, the agent is present only in the animals, like rabies inside the dogs, Ebola virus inside the bats, dengue, HIV-1 inside the monkeys. Stage 2, primary infection. Stage 3 তে হচ্ছে limited outbreak, animal থেকে ম্যানের ভিতরে যাচ্ছে, from animals few cycles of humans. তারপর stage 4 এ হচ্ছে long outbreak from animals many cycles of humans. Stage 5 তখন শুধুমাত্র exclusive human স্টেজে চলে যাচ্ছে, only from human to human transmission হচ্ছে। তাহলে প্যাথোজেন্স গুলো কিরকম ভাবে 5টা স্টেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে? 5 stages. In stage 1, these agents are the disease causing agents are confined only within the animals, like rabies virus inside the dogs, Ebola virus inside the bats, dengue virus inside the mosquitoes, HIV-1M virus inside the monkeys. In stage 2, there is a primary infection from these animals to the mans, only from the animals. In the primary stage of infection, there is infection only from the animals to mankind. Okay? Stage 3 তে limited outbreak হচ্ছে, animals থেকে ম্যানে যাচ্ছে, আবার কিছু কিছু ম্যানের মধ্যে হচ্ছে। Stage 4 এ long outbreak from animals to many cycles of humans. Stage 5, stage 1 এ ছিল শুধুমাত্র agent was confined only to the animals. Stage 5 এ চলে যাচ্ছে exclusive, এটা human agent হয়ে যাচ্ছে, only from the humans, exclusive human agent হয়ে যাচ্ছে। কেমন? What are the important zoonosis? সুদীপ্ত, ব্রুসেলোসিস কি করে হয়? unpasteurized milk products খেলে। কিউ ফিভার, লেপ্টোস্পাইরোসিস, স্বস্তি, রিকেটসিওসিস, অ্যানাপ্লাজমোসিস, লাইমস ডিজিজ, বোরেলিওসিস, বার্টোনেলোসিস, প্লেগ, টুলিরেমিয়া, অ্যানথ্রাক্স, সালমোনেলা, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার। ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার যে যিনি কি করে সুদীপ্ত? ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার ডায়রিয়া মনে পড়ছে? রেবিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লিশম্যানিয়াসিস is caused by, এই কদিন আগে হয়েছে লিশম্যানিয়া, কি টোনোভানি, কি দেখতে পাবো আমরা পেরিফেরাল ব্লাডে? তুই কালকে লিশম্যানিয়াসিস পড়ে আসবি, ঢোকার আগেই জিজ্ঞেস করবো। ইকাইনোকক্কোসিস, টক্সোপ্লাজমোসিস, tinniasis and cysticercosis. What are the infective forms in tinniasis? তুই বল infective form tinniasis and cysticercosis. Arboviral infections. Name one most important arboviral infection. Dengue. Very good. Listeriosis, Zika virus disease, Crimean Congo hemorrhagic fever and Ebola virus. So we are reporting once again: brucellosis, Q fever, leptospirosis, bovine tuberculosis, rickettsiosis, anaplasmosis, Lyme's disease, borreliosis, bartonellosis, plague, tularemia, anthrax, salmonella, campylobacter, rabies, leishmaniasis, echinococcosis, toxoplasmosis, tinniasis, cysticercosis, arboviral infections, listeriosis, Zika virus disease, Crimean Congo hemorrhagic fever and Ebola virus. If there is a short note on zoonosis, you will have to name these diseases and write a line or two about each of them. সবগুলো না পারলেও at least যেগুলো মেইন যেগুলো leptospirosis,
Lyme's disease বা borreliosis, plague, anthrax, salmonella, rabies, leishmaniasis, এইগুলো নিয়ে অ্যাটলিস্ট আর্টিনিয়া, আর্বোভাইরাল, এগুলো নিয়ে জাস্ট কয়েকটা লাইন লিখবি, ঠিক আছে? এগুলো ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করবে। সবগুলো মুখস্থ করতে হবে না, জাস্ট যেগুলো এর মধ্যে মেইন ইম্পর্টেন্ট গুলো আছে সেগুলো জাস্ট এগুলো করবি, ঠিক আছে? প্রতিটা জিনিসের ভিতরে আর পড়াচ্ছি না আমি, এগুলো তো এমনিতেই থিওরিতে হয়ে গেছে, জাস্ট নামগুলো বলে দিচ্ছি যেগুলো এর মধ্যে মেইন ইম্পর্টেন্ট গুলো, সেগুলো সামনে যেন কিছু কয়েকটা করে ওয়ার্ড করে বলতে পারিস, ঠিক আছে? মেইন কজেটিভ এজেন্ট, সিমটমস, ডায়াগনোসিস. So to maintain this free from zoonosis, we are maintaining this one health triad: healthy people, healthy animals and environment. If all these three are healthy, then only we can be disease free. Both healthy people, healthy animals and healthy environment. Okay? Animals and antimicrobial resistance, how this does that contribute? Antimicrobial usage সবথেকে বেশি কিসে হয় সুদীপ্ত? animals এর মধ্যে, ঠিক আছে? Food is consumed as animals. Then this antimicrobial usage humans in the community. Antimicrobial usage এদের মধ্যে হয় আর food in animals এর মধ্যে হয়, সেগুলো ওয়াইল্ড লাইফে যাচ্ছে, সয়েল অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্টসে, এনিম্যাল ওয়েস্ট, সেইখান থেকে আমাদের হিউম্যানস এর মধ্যে আসছে। Okay? And 6th July is known as the World Zoonosis Day because this was the day first rabies vaccine was used by Louis Pasteur. Okay? Zoonosis is any infectious disease that is transmitted by a vector from non-human animals to both wild and domestic to humans, or from humans to the non-human animals. Reverse zoonosis. Reverse zoonosis. Sudipto, তাহলে ডেফিনেশনটা কি বলো? A zoonosis is any infectious disease that is transmitted by a vector from non-human animals, both wild and domestic, to humans, or from humans to the non-human animals. Reverse zoonosis. The types of bacterial, parasitic আর protozoan, যেগুলো আমরা ওখানেই করেছিলাম, জাস্ট এরকম ভাগ করে করে লিখবি। Types of zoonosis: bacterial, parasitic, mycotic, tick-borne disease, viral diseases. Tularemia, this is the Pahan Valley plague, rabbit fever, deer fever. This is caused by Francisella tularensis, gram negative. সুদীপ, এই রাজা একটুতে নামিয়ে দেন, এটা একটু উঠিয়ে দেন, বাস বাস। This is caused by Francisella tularensis. This is a gram-negative, non-motile coccobacillus. The primary vectors are ticks and deer flies. Rodents, rabbits and hares act as reservoir hosts. The biting of the flies, direct contact with contaminated animals or material causes tularensis, or by ingestion of poorly cooked flesh of infected animals or contaminated water. Swasti, how is tularemia transmitted? The primary vectors are ticks and deer flies. Rabbits are the reservoir hosts. This is transmitted by biting of the flies, direct contact with contaminated animals or material, or by ingestion of poorly cooked flesh of infected animals or contaminated water. Shubhajit, what are the clinical manifestations? Depending on the site of infection, ulceroglandular, there is a local ulceration at the site of infection. Oropharyngeal, there are sores in the mouth and throat, as well as abdominal pain, nausea, vomiting, ulcers in the intestine, intestinal bleeding and diarrhea may all occur. Pneumonic plague, oculoglandular, there will be swollen eyelids, conjunctivitis, swollen lymph nodes and ulcers on the conjunctiva. Typhoidal, there is swelling of the lymph glands with continuously high fever, terrible headache and confusion. Raja, incubation period of 1 to 14 days. The susceptible persons will show clinical signs of fever, lethargy, anorexia, signs of septicemia and possibly death. Subclinical infections are common and animals often develop specific antibodies to the organism. The fever is moderate or very high and Tularemia bacillus can be isolated from blood cultures at this stage. The face and eyes redden and become inflamed. Inflammation spreads to the lymph nodes, enlarge and may also suppurate.
Lymph node involvement is accompanied by high fever and death occurs in less than 1% if therapy is initiated promptly. Next. Diagnosis from the skin lesions or sample staining. The staining is done in a buffered charcoal yeast extract culture media and serological test is done for detection of antibodies. Next slide. Treatment: streptomycin intramuscular, gentamicin, doxycycline for 2 to 3 weeks. Live vaccine is also available but is restricted due to high risk. Prevention: avoiding areas known to harbor ticks and flies, and hunters should wear gloves when skinning animals or preparing meat. Next. Bubonic plague. Plague is caused by Sudipto, Yersinia pestis. These are gram-negative rods, anaerobic. Plague is a flea-borne disease, enters through the skin and travels through the lymphatics. This is an infection mainly of the lymphatic system, usually resulting from the bite of an infected flea, Xenopsela cheopsis, the rat flea. The fleas are often found on the rodents, rats and mice. Bacteria from aggregates in the gut of infected fleas results in flea regulating the ingested blood, which is then infected into the bite site of a rodent or a human host. The bacteria then rapidly spreads to the lymph nodes and multiply. Next slide. Yersinia pestis resist phagocytosis and multiply in the phagocytes and kill them. The lymph nodes can cause hemorrhage and become swollen and necrotic. Bubonic plague change into septicemic plague. Pneumonic plagues spread to plaques. The organisms can spread by droplets. Plague কিভাবে transmitted হয়? Combination of blood, limbs aching, coughing and terrible pain. Next slide. Prevention is done by active immunization. Avoid contact with infected persons and animals. Treatment কিভাবে করব? With treatment of plagues done by aminoglycosides, streptomycin, doxycycline, gentamicin, fluoroquinolones and ciprofloxacin. Next slide. Coming on to psittacosis. This is the parrot disease, parrot fever and ornithosis. কারা কারা parrot পোষে বাড়িতে? কেউ আছো ক্লাসে? This is caused by Chlamydophilus psittaci. This is a gram-negative bacteria. It spreads from the parrots, pigeons, hens and ducks. Infection in birds, avian chlamydosis. They shed bacteria in their feces and secretion. These are viable for months. Certain strains coexist until any stress conditions arise. Symptoms কি হয়? Infection is systemic and apparent, severe, acute or chronic with intermittent shedding, inflamed eyes, difficulty in breathing, watery droppings and green urine. This infection spreads through droppings, feathers and eggs. Infected mucosal epithelial cells and macrophages of the respiratory tract. Septicemia develops and localizes in the epithelial cells and macrophages of the organs, conjunctiva and GI tract. The various serovars exist. Serovar A হচ্ছে humans, in mammals and tortoises. Serovar B হচ্ছে pigeons. Serovar C and D slaughter workers and close contact persons. Next slide. The disease can be diagnosed through symptoms and confined by antigen and antibody reaction, PCR. Infection is fatal and kills the bird in 3 to 4 weeks. Treatment ki doxycycline or tetracycline. Next. Infection in humans. Incubation period হচ্ছে সুদীপ্ত 5 to 14 days. Inapparent to severe illness, pneumonia, typhoid in initial stages. There will be prostrating high fever, arthralgia, diarrhea, conjunctivitis, epistaxis, leukopenia. Rose spots occur. These are known as the horror spots. Splenomegaly, severe headache causing meningitis. During the second week, there will be pneumonia with continuous high fevers, cough and dyspnea, patchy infiltrates or a diffuse white out of the lung fields. Blood shows thrombocytopenia and increased liver enzymes. There is also myocarditis, arthritis and keratoconjunctivitis. Infection spreads to pet holders, pet shop owners, veterinarians and zookeepers. Diagnosis কিভাবে করব? Microbial cultures থেকে, respiratory secretion থেকে, and there will be 4-fold increase in the antibody titers. Treatment: tetracycline and chloramphenicol, doxycycline, tetracycline and chloramphenicol.